தொடர்ந்து 9th ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு தொடர்ந்து இந்த பாடம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதாவது காந்தவியல் மற்றும் மின்காந்தவியல், மேக்னட்டிசம் அண்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் அதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய தலைப்புகள் என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா, காந்த விசை கோடுகளின் பண்புகள், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ், காந்த புலத்தில் வைக்கப்பட்ட மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியால் உருவாகும் விசை, ஃபோர்ஸ் ஆன் எ கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் இன் எ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது ஃப்ளெமிங்கின் இடது கை விதி, ஃப்ளெமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல். அந்த ஃபோர்த் ஒன்னு பார்க்க போறோம். அதை எழுதுறதுக்கு இடம் இல்லாதனால மின்னோட்டம் பாயும் இரு இணையாக வைக்கப்பட்ட கடத்திகளுக்கு இடையேயான விசை அப்படிங்கிறதை பார்க்க போறோம். அதாவது ஃபோர்ஸ் ஆன் a conductor which is placed parallel, force on a current carrying conductor which are placed in a parallel way. Okay, these 4 topics we are going to see today. Okay, let us go one by one. We will see the topics. Okay, just now you see. Now I can very well, first I will show the properties. First I will tell it in English, Tamil, then I will tell it in English. காந்த விசை கோடுகளின் பண்புகள். காந்த விசை கோடுகள் நீங்க எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க. Just I will show it to you and then I will just tell it to you. Just you see, this is the magnetic field lines. Okay, this is the magnetic field lines. Just I will tell one by one the properties, then I will explain it also. First I will tell it in Tamil, then I will tell it in English. Now, காந்தத்தின் உட்புறம் ஊடுருவி செல்லும் தொடர் வளைகோடுகள் எப்படி போறது? இட் இஸ் கோயிங் இன்சைட். உட்புறம் ஊடுருவி செல்லும் வளைகோடுகள். இரண்டாவது இது வட துருவத்தில் தொடங்கி தென் துருவத்தில் முடிவடைகிறது. ஒன்றை ஒன்று வெட்டி கொள்ளாது, ஒன்றை ஒன்று வெட்டி கொள்ளாது. சரியா? இது ஜஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட். ஃபோர்த் பாயிண்ட், நடுப்பகுதியை விட துருவங்களில் அதிகமாக இருக்கும். நடுப்பகுதி இது பாருங்க, இங்க மிடில்ல இல்ல, நடுப்பகுதியை விட துருவங்கள் நார்த் அண்ட் சவுத்ல பாத்தீங்கன்னா இது நிறைய இருக்கு. சரியா? வளைகோட்டின் எந்த ஒரு புள்ளியிலும் வரையப்படும் தொடுகோடானது காந்த புலத்தின் திசையை காட்டுது. இங்க பாருங்க, ஏபிசி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? இந்த இங்கேருந்து போற இந்த கோடு இருக்கு இல்லையா? இதுல எங்க ஒரு கோடு போட்டாலும் அது என்ன ஆகும்? அந்த தொடுகோடு அதாவது டான்ஜென்ட், this will show the direction of the magnetic field. காந்த புலத்தினுடைய திசையை காட்டுகிறது. இதுதான் காந்த விசை கோடுகளின் பண்புகள். Now I will tell in English. They are closed continuous curves enclosing through the body of the magnet. Enclosing through the body of the magnet. This is the body of the magnet. This is the body of the magnet. Magnetic lines force start from the north pole and end with the south pole. Starts from the north pole and ends with the south pole. And they never intersect. They never intersect. You are seeing none of the lines are getting intersect. There is no crisscrossing. ஒண்ணு ஒரு இடத்துக்கு கட் பண்ணாது. சரியா? ஒண்ணு கட் பண்ணாது. இதுதான் 3 important properties. Fourth property, you see, maximum at poles. Maximum at poles. Maximum at poles than at the maximum at poles than at equator. நடுப்பகுதியில் இருக்கிறத விட போல்ஸ்ல தான் நிறைய மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் இருக்கும். And the tangent at any point, the curved line gives the direction of the magnetic field. That also I have shown it to you. Once again I will show it to you. See, if you could see, this is the direction. The tangent at any point, if you can put here, you can put here, you can put here, any point. They have shown it, A, B, C, they have shown it. Tangent at any point, the curved line gives the direction of the magnetic field. Inge போகுது, from left to right. Okay, this is the direction of the magnetic field. Okay, this is the properties of the magnetic field. First we have seen the properties of the magnetic field. Next, see, I'll first tell the definition. Don't get complicated with these wordings. I'll just explain it to you, then it will be very easy. First I'll tell it in Tamil, then I'll tell it in English. ஒரு
காந்த புலத்துல வைக்கப்படும் மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியில் உருவாகும் விசை. சரியா? சரி, இது என்னங்கிறத ஒண்ணுன்னா பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை சொல்லிடுறேன், இந்த டெஃபினேஷனை தமிழ்ல சொல்லிடுறேன், இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன், அப்புறம் அதை நம்ம கலோக்கியலா வில் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் இட். ஒரு காந்த புலத்தில் காந்த புல திசை அல்லாத வேறு திசையில் நகரும் மின்னோட்டம் ஒரு விசையை உணர்கிறது. இதை ஹெச்ஏ லாரன்ஸ் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சார். சரியா? இது காந்தவியல் லாரன்ஸ் விசை எனப்படும். சரியா? இதுதான் அந்த காந்த புலத்தில் வைக்கப்பட்ட மின்னோட்டம் பாயும் படத்தில் உருவாகும் விசைங்கிற கான்செப்ட். I'll tell it in English, then I will explain it to you exactly what it is. Force on a current carrying conductor in a magnetic carrying conductor in a magnetic, a charge moving in magnetic field in a direction other than that of a magnetic field experiences a force. This is called Lorentz force as it is discovered by H.A. Lorentz. Okay, just I will explain it to you what it is. See, now I'll just draw a magnet and then I will just explain it to you. This is North Pole, this is South Pole. N, S. Okay, this is North Pole and South Pole. A charge moving in a magnetic field in a direction other than that of a magnetic field experiences a force. So this is the direction of the magnetic field. This is the direction of the magnetic field. How this conductor is fixed? This conductor is fixed in a direction other than that of the magnetic. Other than that of a magnetic field means like this. Like this, a conductor is placed. If a conductor is placed, this will experience a force. Why this is experiencing a force? We will also going to deal it in the next section. Now itself, I'll just tell you a brief because this is already in a magnetic. So when you place a current, this conductor is carrying current. In the wireless current. Current ingiradhu enna? What is current? Current is flow of charge. Current is flow of charges. You all very well know current is flow of charges. So in this conductor, current is flowing. Current is flowing in this direction. Current is flowing. So when the current flows, there will be a magnetic field around the conductor. You all understand? Please understand this. See, this is a magnetic field and this conductor is placed in a direction other than that of a magnetic field. So this is placed like this. It is magnetic field is in this direction. This is placed in a direction other than that of the magnetic field, and this is already in a magnetic field. And this when this conductor, there is a charges are there. Flow of charges only is electricity. So when the charge flows, there will be a magnetic field around the conductor. So this is placed in a magnetic field and another magnetic field is created in this conductor means what will happen? The conductor will experience a force. The conductor will experience a force. This is discovered by H.A. Lorentz. This will experience a force and can produce a motion in the conductor. So this is in a magnetic field. Another magnetic field is created here. Suppose if both are south and south comes, then there will be a repulsion. And if one is north and another is south means then one pole will attract and another pole will repel. Like this, a force will be generated in this magnetic field. This conductor can move either this way or this way. Okay, there will be a motion. Force will be created. A force will be created. Okay, this is what Lorentz force. This force is called Lorentz force because it is discovered by a scientist called H.A. Lorentz. And I'll just explain it to you once again. A charge moving in a magnetic field in a direction other than that of a magnetic field. That is what I show you. Other than that of a magnetic field experiences a force. This is called Lorentz force as it is discovered by Mr. H.A. Lorentz, who is a scientist. And this will experience a force and can produce a motion in the conductor. That is what I showed you. See, when you are placing it in a magnetic field, a conductor, the conductor already current flows in the conductor. So there will be a magnetic field around the conductor, and this magnetic field and this magnetic field will interfere and you will get a
force. This is the basic concept of force on a current carrying conductor in a magnetic field. This is what this is well explained by Mr. H.A. Lorentz. This led to many discoveries later. And one more thing, from this activity, we infer that a current carrying wire has a magnetic field perpendicular to the wire. Current carrying magnetic field has a magnetic field perpendicular to the magnetic field. Perpendicular means, again, I'll just draw the diagram. This is north. This is south. The conductor is placed here. So perpendicular. This is in this direction. In this direction, there will be a magnetic field. So magnetic field will be perpendicular to the magnetic field is perpendicular. Magnetic field is perpendicular to the wire. Magnetic field is perpendicular to the conductor. Okay, this is what H.A. Lorentz effect or H.A. Lorentz force. Magnetic field is perpendicular to the conductor. This is what H.A. Lorentz has discovered. Kindly remember this. Then another one more example we will see. Though Michael Faraday also invented one thing. So both the things you remember. These two things are very important. This is used in many of our present day electrical devices. Main electric device which we are going to deal with lastly is motor and dynamo. Both motor and dynamo are inseparable in our part of life, because we need dynamo. Dynamo only what it does. My dynamo only produces electricity. So we need the dynamo, we need motor. Both are working in these principles only. So now again I will explain it to you. What are Faraday's experiments? What are Faraday's experiments? Just I will tell you, then I will show the pictures also. In the year 1821, Michael Faraday found out காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்படும் போது மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியும் விலக்கமடையும் என்பதை கண்டறிந்தார். நிரந்தர காந்தத்தின் காந்தப்புலமும் மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியால் உருவாக்கப்படும் காந்தப்புலமும் செயல் புரிந்து கடத்தியில் ஒரு விசையை உருவாக்கும். இதனால் மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தி விலக்கமடையும். நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா, லாஸ்ட் டைம் சொன்னேன். சேம் இதேதான் மைக்கேல் ஃபாரடே has reassured that what H.A. Lorentz has told. Then இந்த ஈக்குவேஷன் ரொம்ப முக்கியம். காந்தப்புலத்துக்கு B அப்படின்னு சொல்றோம். காந்தப்புலத்தை என்ன சொல்றோம்? மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ B ன்னு சொல்றோம். B க்கு செங்குத்தாக L நீளம் உள்ள கடத்தி வழியாக I மின்னோட்டம், ஐங்கிறது மின்னோட்டத்தை குறிக்கக்கூடிய அளவு, ஆம்பியர் சொல்றோம் இல்லையா. மின்னோட்டம் பாயுமானால் அதன் மூலம் உருவாகும் விசை F க்கான சமன்பாடு F is equal to ILB. Is a very important equation. Kindly remember this. F is equal to ILB. This is a very important equation. See, in 1821, Michael Faraday discovered this. A current carrying conductor is, when a current carrying conductor is getting deflected when it is placed in a magnetic field of a permanent magnet. If a current is flowing through a conductor of length L and kept perpendicular to the magnetic field B, then the force, and if I is the current flowing through a conductor and length is L and kept perpendicular to the magnetic field B, then the force experienced by it is given by the equation F is equal to ILB. F is equal to ILB. Now, one more thing I'll say. This indicates that the force is proportional to the current through the conductor. And அதுல போற current இருக்கு இல்லையா, that force is proportional to the current through the conductor, length of the conductor, and the magnetic field in which the current is carrying the conductor. இது எல்லாத்துமே directly proportional. And one more important thing, when the conductor is perpendicular to the magnetic field, when the conductor is perpendicular to the magnetic field, there will be maximum flow of charges. There will be maximum movement. When it is parallel to the magnetic field, the force will be zero. The force will be zero. Again, I'll draw the diagram. Just if you see. And yes, if the conductor
is placed like this, is placed perpendicular to the magnetic field, then the force will be maximum. If the conductor is placed horizontal, if the conductor is placed parallel, then there will be no force. This is, if the conductor is placed perpendicular, there will be maximum force. There will be maximum force. If the conductor is placed that is placed parallel, that is like this, is placed parallel, then there will be no motion. There will be no motion. This is the most important phenomena in the magnetic field. And just to show the diagrams also, I'll just show the diagrams also. See, this is the experiment shown by Michael Faraday. This is the magnetic field, normal magnetic field, and the conductor is placed like this. First, I is equal to 0. Sorry, I'll just share it. Just hold on. Just hold on. Just hold on. See, this is what Faraday's experiment. It is very well given in your book. So first it is like this. There is no current. There is no. This is the how the conductor is kept. It is shown here. Then it is kept here. There is no current. First the current is going one cycle. It is getting deflected here. Then in the next cycle it is getting deflected. So deflection of current carrying wire in a magnetic field. So this is why also I have told, because already when a current is flowing through a conductor, the conductor, around the conductor there will be a magnetic field, and this conductor is placed already in a magnetic field. So this magnetic field will interfere with this magnetic field of this conductor. So there will be a motion. There you can experience a force in the magnetic field. This is what Faraday's experiment. Kindly remember this. This is what Faraday's experiment. Okay. This is what Faraday's experiment. So again, once again, for the sake of you, I again tell it to you. Please remember this. See, Faraday's experiment. Michael Faraday discovered a current carrying conductor is getting deflected and is placed in a magnetic field of a permanent magnet. That is what I do. Permanent magnets I show it to you. And if a current I is flowing through a conductor of length L kept perpendicular to this magnetic field, then B, then the force F experienced by it is given by the equation F is equal to ILB. This is a very important equation, and this indicates that the force is proportional to the current through the conductor. If the current is more, the force also will be more, and if the length is more, the force also will be more. Directly proportional means F is, if the current is more, then the force is also will be more. If L, that is the length of the conductor, is more, the force also will be more. And if the B, magnetic flux, is more, the force is also more. Okay, this is called directly proportional. This is called directly proportional. F is equal to ILB. Please remember this equation, and this also you remember very well. When the conductor is placed perpendicular to the magnetic field, the force will be maximum, and when the conductor is placed parallel to the magnetic field, the force will be 0. The force will be 0. When the conductor is placed perpendicular to the magnetic field, the force is maximum, and when it is placed parallel to the magnetic field, the force will be 0. Please remember these, all the concepts. These are very basic fundamentals of electricity, of electromagnetism, invented by the great scientist Michael Faraday. Without Faraday, we are not think of our current, because he is the first man to discover the dynamo. Later, Tesla developed our alternating current. The current which we are getting to our houses is later developed by another great scientist called Tesla. Okay, this is the basic fundamentals. This all, please remember this equation. Kindly remember, F is equal to ILB. F is equal to ILB is a very important equation. Okay, next what we are going to see is Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. Fleming in இடது கை விதி. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் தமிழ்ல சொல்லிடுறேன், அதுக்கு அடுத்தது நான் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்லயும் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்றேன். இடது கரத்தின் பெருவிரல், ஆள்காட்டி விரல், நடுவிரல் மூன்றும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருக்கும் பொழுது மின்னோட்டத்தின் திசையை நடுவிரலும் காந்தப்புலத்தின் திசையை சுட்டு விரலும் குறித்தால் பெருவிரல்
கடத்தி நகரும் திசையை குறிக்கும். சரியா? First I will tell it in Tamil. Just I will show the relevant diagrams also. Fleming's left hand rule. Okay, this is the picture which you can see. See, first இடது கரத்தின் பெருவிரல் இப்படி வைக்கணும். சரியா? ஒண்ணுக்கு எல்லாமே எப்படி இருக்கணும்? ரெக்டாங்கிள்ல இருக்கும், 90 டிகிரிஸ்ல இருக்கும். அவங்க எப்படி வச்சிருக்காங்க பாருங்க, ஒண்ணுக்கு 90 டிகிரிஸ்ல இருக்கணும். அதாவது நம்மளுடைய தம் அந்த அதே மாதிரி இந்த சுட்டு விரல் இந்த நடுவிரல் இது எல்லாமே ஒண்ணுக்கு 90 டிகிரிஸ்ல இருக்கும். இப்படி 90 டிகிரிஸ்ல இருக்கும் பொழுது பெருவிரல் ஆள்காட்டி விரல் மூன்றும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருக்கும் பொழுது மின்னோட்டத்தின் திசையை அது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இந்த போற திசையை மின்னோட்டத்தின் திசையை நடுவிரல் இந்த நடுவிரல் வந்து கரண்ட் shows the flow of current. Forefinger இந்த ஆள்காட்டு விரல் எந்த திசையை குறிக்கும்? காந்த புலத்தினுடைய திசையை குறிக்கும். இந்த தம்ப் பாத்தீங்கன்னா மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த கண்டக்டர் கடத்தி நகரும் திசையை இது குறிக்கும். This is a very important rule in electromagnetism. Most of the instruments which we are using are by this Fleming's left hand rule. Okay, நான் திரும்ப சொல்றேன், தமிழ்ல சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் again I will just explain it in English also. இடது கரத்தின் is a very important role. இத வந்து நான் என்ன சொல்றது, நீங்க நெட்ரு பண்ணுங்க, நல்லா மகப் பண்ணி வச்சுங்க. It's a very important rule. Even in your degree courses, engineering, electrical engineering படிச்சாலும் சரி, BSc physics படிச்சாலும் சரி, இதுல இது இந்த Fleming's left hand rule is very very important. So இடது கரத்தின் பெருவிரல் ஆள்காட்டி விரல் மற்றும் ஆள்காட்டி விரல் பெருவிரல் ஆள்காட்டி விரல் நடுவிரல் ஆகிய மூன்றும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருக்கும் பொழுது மின்னோட்டத்தின் திசையை நடுவிரலும் அண்ட் அதாவது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அதாவது காந்த புலத்தின் திசையை சுற்று விரலும் குறித்தால் அந்த கடத்தி நகரும் திசையை பெருவிரல் குறிக்கும். சரியா? இதுதான் Fleming's left hand rule. இந்த Fleming's left hand rule புரியுது. நெக்ஸ்ட் இத உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன், because most of you are English medium students. I'm just explaining it in English because other students also can listen. While stretching the three fingers of the left hand in a perpendicular manner like this, with each other, if the direction of the current is denoted by the middle finger and the second finger is for the direction of the magnetic field and the thumb denotes the direction of force of movement of the conductor. This is a very important formula, very important rule. Once again, I will just share the picture with you. This is the Fleming's left hand rule. Thumb shows the direction of the magnetic field, shows the direction of the conductor moving, and forefinger shows the magnetic field, and the second finger shows the direction of the current. Okay, this is the very important rule called the Fleming's left hand rule. Okay, next Fleming's left hand rule. Next what we are going to see is மின்னோட்டம் பாயும் இரு கடத்திகளுக்கு இடையேயான விசை. இதுவும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட். இட்ஸ் a very very important concept. இதையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து தமிழ்ல சொல்றேன், அடுத்தது I will tell it in English. அது என்னங்கற படத்தையும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். First I will tell, then I will share the picture with you. Okay, மின்னோட்டம் பாயும் இரு கடத்திகளுக்கு இடையேயான விசை. ஒரு மின்கடத்தியின் அருகில் மற்றொரு மின்கடத்தியை வைக்கும் பொழுது முதல் மின்கடத்தியை சுற்றி உள்ள காந்த புலத்தினால் இரண்டாம் மின்கடத்தியில் ஒரு விசை செலுத்தப்படுகிறது. அதே போல் இரண்டாம் மின்கடத்தியை சுற்றியுள்ள காந்த புலத்தினால் முதல் மின்கடத்தியில் ஒரு விசை செலுத்தப்படுகிறது. இதை ஞாபகம் வச்சுங்க. Just I will show the diagram. Just hold on. You just see the diagram. See, this is the diagram. So now we are placing two conductors. ரெண்டு கண்டக்டர் இருக்கு. இத பாருங்க, இது ஒரு கண்டக்டர், இது ஒரு கண்டக்டர், இது ஒரு கடத்தி, இது ஒரு கடத்தி.
இது வந்து இதுல என்ன செய்யுது, மின்சாரம் பாயும். I1 I2ங்கிறது இஸ் ஏ கரண்ட். I1 I2ங்கிறது கரண்ட். இப்ப இந்த I1 I2ங்கிற கரண்ட் இதுல பாயும் பொழுது இந்த ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் இல்லையா, இது ஒரு கடத்தி. இதுல இத சுத்தி there is a magnetic field. அதே போல இதுல இந்த கண்டக்டர்ல இத சுத்தி ஒரு மேக்னெட்டிக். சோ இந்த ரெண்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இதுல உருவாகும். Two magnetic fields are created here. அப்ப இரண்டாம் அதாவது நான் முன்னாடி சொன்னேன், முதல் கடத்தியை சுற்றி ஒரு காந்தப்புலம், இதுல ஒரு காந்தப்புலம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வரும். இரண்டாம் கடத்தியை சுற்றியும் ஒரு காந்தப்புலம் உருவாகும். இப்ப இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஒரே மதிப்பை கொண்டிருக்கும். They will have the same value but different direction. They will have the same value but different direction because they will have different direction. The Fleming விதிப்படி என்ன சொல்றோம்னா, இரண்டு கடத்திகளும் ஒரே திசையில மின்னோட்டத்தை கடத்தினால் இரண்டு கடத்திகளின் மீது செயல்படும் விசைகள் ஒன்றுக்கொன்று நோக்கி செயல்பட்டு அவற்றிற்கிடையே கவர்ச்சி விசை உண்டாகும். அதாவது இதுல என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா, இந்த ரெண்டும் இந்த I1 I2 போட்டிருக்கு இல்லையா, I1 I2 வந்து என்ன, இதுல பாயிற கரண்ட். இந்த மாதிரி கரண்ட் ஒரே டைரக்ஷன், இஃப் த கரண்ட் ஃப்ளோஸ் இன் தி சேம் டைரக்ஷன், இந்த ரெண்டு கண்டக்டர்லயும் சேம் டைரக்ஷன்ல போனா இதுல இந்த கண்டக்டர்ல ஏற்படுற விசையும் இந்த கண்டக்டர்ல ஏற்படுற விசையினால ரெண்டும், அதாவது ஆப்போசிட் போல்ஸ் will be created, so there will be attraction. அவற்றுக்கிடையே ஒரு கவர்ச்சி விசை உண்டாகும். சரியா? இந்த படத்தை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. அடுத்த படத்தையும் ஞாபகம் வச்சுங்க. இந்த படத்தை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. இந்த கரண்ட் என்ன செய்யுது, இதுல ஒரே டைரக்ஷன்ல போகுது. அப்ப போகும்பொழுது இந்த கண்டக்டரை சுத்தி ஒரு காந்தப்புலம், அதாவது B1 அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இந்த கண்டக்டரை சுத்தி ஒரு காந்தப்புலம் B2. இதுல போகிற கரண்ட் எல்லாம் ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கும். ஆனா இதனுடைய மதிப்பு ஒரே டைரக்ஷன், ஒரே இரு விசையிலும் ஒரே மதிப்பு, அதாவது சேம் வேல்யூ இருக்கும். ஆனா பட் இன் டிஃபரண்ட் டைரக்ஷன். சரி, ரைட்டா? இப்ப இத இங்கிலீஷ்லயும் சொல்றேன் உங்களுக்கு. Just I'll tell it in English also. See, force on a parallel current carrying conductor. If we place another conductor carrying current parallel to each other, now parallel to each other, second conductor will experience a force due to the magnetic field of the first conductor. Similarly, first conductor will experience a force to the magnetic field of the second conductor. Okay, இந்த ரெண்டு நாளே என்ன ஆகுதுன்னு தெரியுமா, the two forces will be equal in magnitude but opposite in direction. Equal in magnitude, n மதிப்புல same ஆனா but in opposite direction. So the two forces will be equal in magnitude but opposite in direction. So as per Fleming's left hand rule, that direction of the force on each wire would be towards each other. So the wire will experience an attractive force. So the wire will experience an attractive force. Same. Next, if the direction of the flow of the current is in the opposite direction, if next picture I'll just share it with you. You just remember this also, remember that also. Next picture I'll just show it to you. Now you see, now the direction of the current, you பாத்தீங்கன்னா இது I1 இந்த பக்கம் போகுது, இந்த கரண்ட் இந்த பக்கம் வருது. சரியா? இப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, flow of current is in the opposite direction, then the force on the each wire will be in opposite direction. You see, now the force in the each line will be in the opposite direction. So in the opposite direction what happens, repulsion. Opposite direction இருந்தனா என்ன ஆகும், repulsion. So இது ரெண்டும் பிரிஞ்சிருக்கு. There will be a this is the attractive force. The first picture is the attractive force and the second picture is the repulsive force, because here in the conductor, both the conductor current is going in the same direction. So this creates an attractive force. In this both the conductor have the current is flowing in the opposite direction. So as per the Fleming's left hand rule, there will be a repulsive force will be created. So I'll tell in Tamil also.
இந்த ரெண்டு கடத்திலையும் ஒரே திசையில இந்த மின்னோட்டம் செல்றது. அந்த மின்னோட்டம் செல்றதுனால இந்த ரெண்டு கடத்திகளுக்கு இடையே அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ், அதாவது ஒரு கவர்ச்சி விசை இருக்கிறது. ஆனா இதுல ஒரு கடத்தில இந்த டைரக்ஷன்லயும் அது அடுத்த கடத்தில ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் வேறு திசையிலையும் மின்சாரம் செல்றதுனால இந்த ரெண்டு கடத்திகளுக்கு இடையே ஒரு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ், அதாவது விலக்கு விசை ஏற்படுகிறது. அட்ராக்டிவ் அண்ட் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஆன் எ கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதை ஞாபகம் வச்சுங்க. இந்த கான்செப்டை வச்சுதான் பின்னாடி உங்களுக்கு மின் மோட்டார் அதே மாதிரி மின் மோட்டார் அண்ட் ஜெனரேட்டர், ஏசி அண்ட் டிசி ஜெனரேட்டர் both are working based on this principle only. Current carrying conductor in a magnetic field அப்படிங்கிற ஒரு பிரின்சிபலை வச்சுதான் both electric motor as well as DC generator, AC generator எல்லாமே இந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ணும். ஓகேயா? So kindly remember all these things, and the very important thing is that important equation you please remember. Very important equation, V is equal to IFP. You just remember the equation. Is a very important equation. Based on this also, a lot of problems we can do in our next class. Okay, and F is equal to ILB. Very important equation. F is equal to ILB. This equation everybody please remember. Until such time, thank you very much. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழ். Okay, நன்றி, வணக்கம். Thank you very much.